سلام دوستای عزیز، چطور هستین؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگر Gap Languages. Hello everybody, welcome back to another Gap Languages action picture. In this picture, we're going to talk about some comic pictures, a person who is sick. یک شخصی که مریض است، او به پیش دکتر میره. او به پیش دکتر میره. He goes to the doctor. به پیش it means to the doctor. He goes to the doctor. Say او به پیش دکتر میره. or I can say او به دکتر میره. او به دکتر میره. در تصویر اول میبینیم او منتظر است. He's waiting. او منتظر است. If I say I'm waiting, ما منتظر هستم. If I say you are waiting, شما منتظر هستین. او منتظر دکتر است. او منتظر دکتر است. He's waiting for the doctor. و در تصویر دوم in the second picture we see این مریض احساس خیلی بد داره. احساس خیلی بد داره. He has a bad feeling because he's sick, چون که او مریض است. او مریض است. او حس خوب نداره. He doesn't have a good feeling. His is also another way to, he doesn't, literally it means he doesn't have a good emotion, but it means he's not feeling well. او حس خوبی نداره. در تصویر سوم میبینیم دکتر او را صدا میکنه. دکتر او را صدا میکنه. The doctor calls him. صدا کردن است to call. If I say I'm calling you, ما تو را صدا دارم. ما تو را صدا میکنم. Here دکتر او را صدا میکنه. The doctor calls him. And or I can say if I say I'm calling you, ما تو را صدا میکنم or ما تو را صدا دارم. Alright, در تصویر چهارم دکتر با مریض خود دست میده. دست دادن است to shake hand. دست میده. دست دادن است to again shake hand. او با مریض خود دست میده. و در تصویر دیگه میبینیم in the next picture we see در تصویر دیگه میبینیم دکتر میگه مشکلتان چیست؟ مریضیتان چی است؟ چی مشکل دارین؟ First the doctor says what is your problem? What kind of sickness do you have? مریضیتون چی است؟ بعدا در تصویر دیگه مریض میگه the sick person or the patient says ما کمر درد هستم. I have backache. ما سر درد هستم. I have a headache. ما جان درد هستم. It means my whole body hurts. جان درد is also the whole body. It says my whole body hurts. بعدا دکتر در تصویر دیگه میبینیم دکتر حرارت بدن او را میبینه. حرارت بدن to see the temperature of the patient's body, the patient's temperature. او حرارت بدن مریض میبینه. بعدا در تصویر دیگه میبینیم که او نبض مریض خود میبینه. نبض is the pulse. He sees or he checks the pulse. نبض او را میبینه. بعدا دکتر میگه که نفس عمیق بکش. نفس عمیق کشیدن است to breathe deeply. He says take a breath deeply. نفس عمیق بکشین یا بگیرین. نفس عمیق گرفتن است to take and inhale and کشیدن است to exhale. So در تصویر دیگه میبینیم دکتر چشم مریض خود چه میکنه؟ معاینه میکنه یا چشم مریض خود میبینه. Here چشم is the eye. میبینه sees, but literally this is the equivalent of he checks his eyes. و در تصویر دیگه دکتر گوش او را میبینه. گوش او را میبینه. He sees his ear. گوش از او را میبینه. و بعدا دکتر میگه که بالا ببین پایین ببین. Like see up, see down. Like yeah. بالا را ببین پایین را ببین. Like it's kind of a nodding the head. و در تصویر دیگه میبینیم دکتر میگه دهنت باز کن. دهنت باز کن. Open your mouth. دهن is the mouth. دهنت باز کن. و دکتر و مریض دهن خود باز میکنه. The patient opens his mouth و دکتر معاینه میکنه. معاینه کردن از again to see or to check the patient. او را معاینه میکنه
و بالاخره و بالاخره دکتر میگه تو نیاز به استراحت داری، تو نیاز به استراحت داری، تو نیاز به استراحت داری. You need some rest. و مریض میگه درست است، من استراحت میکنم. He says okay, I'll rest. Okay, now here I may have questions. ای کی است؟ ای کی است؟ So ای مریض است. Who's the ای کی است؟ Like who's this? ای مریض است. مریض اینجا چی میکنه؟ مریض اینجا چی میکنه؟ What is the patient doing here? او منتظر دکتر است. او منتظر دکتر است. He's waiting for the doctor. او حس خوب داره؟ حس خوب. Does he have a good feeling؟ نه خیر، او حس خوب نداره. ای کی است؟ Who is this؟ ای دکتر است. ای دکتر است. دکتر چی میگه؟ What does the doctor say؟ دکتر مریض خود صدا میکنه. بیاین نوبت شماست. نوبت is turn. It is your turn. حالا نوبت شماست. و دکتر و مریض در اینجا چی میکنن؟ اونا با هم دست میتن یا احوال پرسی میکنن. احوال پرسی کردن است to greet. Greeting. در اینجا دکتر چی میگه؟ What does the doctor say here؟ دکتر میگه مشکل شما چی است؟ چه قسمی مریضی دارین؟ یعنی مشکل شما چی است؟ Yeah, what is your problem? Or basically it is asking somebody in a very good way, especially a doctor. You know, here if I go to doctor, the doctor says مشکل چی است؟ چی مشکل داری؟ Like what is your problem? What problem you have? و مریض میگه the patient says ما کمر درد هستم، ما سر درد هستم، ما جانم میلرزه یا جان درد هستم or my body hurts. و اینجا دکتر چه میکنه؟ دکتر اینجا حرارت بدن او را میبینه. حرارت بدن او را میبینه. و اینجا دکتر چه میکنه؟ دکتر اینجا نبض او را میبینه. نبض او را میبینه. نبض the pulse. He checks his pulse. و دکتر او را معاینه میکنه. چی میکنه؟ معاینه میکنه. باز چی میکنه دکتر ده اینجا؟ دکتر چشمای او را میبینه. و دکتر چی میکنه باز ده اینجا؟ دکتر گوش او را میبینه. و دکتر میگه دهنت باز کو. Open your mouth. مریض دهن خود باز میکنه. و دکتر برای مریض چی میگه؟ What does the doctor say to the patient؟ برش میگه که تو نیاز به استراحت داری. تو باید زیاد استراحت کنی. Alright everybody, that is the end of the action picture for today. If you have any questions or anything related to the contents we create, you can definitely ask us in the comment section. Yeah, don't forget to hit the subscribe button and like button, so this way we'll be more motivated to make more contents for you all. Alright everybody, وقت خوش. خدا حافظ.